La palabra inglesa para 17 es 17. Practiquemos decir 17 unas cuantas veces. 17. 17. 17. $17. $17. 17 naranjas. 17 oranges. 17 chicos. 17 boys. O 17 kids. 17 chicas. 17 girls. Hablando de la edad de alguien, di, él tiene 17. Usa is. He's 17. Trata de decir, ella tiene 16. She's 16. Intenta preguntar, ¿tiene 15 años él? Is he 15? Él nos está dando esos. He's giving us those. Te doy $17. I'm giving you $17. La palabra inglesa para el adjetivo nuestro, nuestra es our. Practiquemos decir our unas cuantas veces. Our. 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 Este es nuestro coche. This is our car. ¿Dónde está nuestra pizza? Where is our pizza? Nuestra casa es pequeña y morada. Our home is small and purple. Pregunta, ¿es ese nuestro camarero? Is that our waiter? Nuestro pastel es grande y marrón. Our cake is big and brown. Nuestros 17 niños están allí. Usa kids. Our 17 kids are there. Nuestro tiempo está aquí. Our time is here. Tenemos nuestra ropa sucia. We have our laundry. La palabra inglesa para lavadero o cuarto de lavado es Laundry room. Practiquemos decir laundry room unas cuantas veces. Laundry room. Laundry room. Laundry room. El lavadero es pequeño. The laundry room is small. El lavadero está en el sótano.
The laundry room is in the basement. Estoy en la lavandería. I'm in the laundry room. ¿Por qué está mi guitarra en el cuarto de lavado? Why is my guitar in the laundry room? ¿Dónde están los tambores? Where are the drums? La palabra para la lavadora es washer. En ambos idiomas, la palabra lavadora, washer, significa literalmente cosa que lava. Practiquemos decir washer unas cuantas veces. Washer. 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 Ahí está la lavadora. There is the washer. La lavadora está en el lavadero. The washer is in the laundry room. La ropa sucia está en el lavadora. The dirty laundry is in the washer. Trata de decir la ropa en la lavadora está limpia. The laundry in the washer is clean. Pregunta. ¿No podría comerlo? Usa it. Couldn't I eat it? Bye.